Okay, ini ada masa yang baru masuk Oh, okay, right. Ada yang ambil ujian okay, right. Faham. Betul juga. Sebab memang dalam satu kelas ni, kalau macam chemistry ada 8 orang tak hadir hari tu so dia kena ambil retest lah untuk chemistry pada hari Jumaat lah kan. Okay, I take note that. Okay. Right, so kita terus tengok hari tu, during our last lecture, we have seen this. Okay, this is naming for, we look at the aliphatic. Okay, ni pun belum lagi. Sekejap ya, bila I tengok. Itu dah sampai mana. Right, so last lecture, we have seen this one for the naming of the organic molecules, their common name, and also the substituent. So remember, substituent is when the group becomes substituent, ataupun in Malay we call it penukar ganti. Okay, so meaning that you have to memorize this common name. And then let's look at the IUPAC naming. How to name organic molecule by using IUPAC system. So let's say we have this one. Okay, alright. So this is okay. Sementara tu I masih kena accept lagi ada yang baru masuk ni. So this one carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, 5, and also 6. Okay. Sekejap, ada yang baru masuk. Right. So why we count this carbon as the first carbon, not this one? Okay. Okay. I think I have informed you before, because we will find this methyl group at the earliest carbon if it is counted from this carbon. Is it? So meaning that now the name becomes 2-methyl, because the position of this group is at carbon number 2, right? So the name is 2-methyl. So how many carbon here? 6 carbon, is it? The total is 6 carbon. So we call it as, okay, dia baru masuk ni, Adila baru masuk. So kalau ada 6 carbon, namanya adalah hexene. So the name is 2-methyl hexene. 2-methyl hexene. And the end of the name is "-ine", because it is a alkane group. So if we look at it step by step, okay, so let's look at step 1. For branch chain alkanes, the longest chain of carbon atoms is taken as the parent chain, and its name become the root name. So that is why we selected from here to here as the longest carbon. We have to decide which one is the parent by looking at the longest carbon chain. And then step 2, identify the substituent groups. So this is what I call as kumpulan penukar ganti, the substituent. So if it is a methane, when it becomes a substituent, we call it as methyl. And then let's say it is a butane. When it becomes substituent, we call it as butyl. So all the substituent, it is ended with YL. Okay. So identify the substituent groups attached to the parent chain. Each substituent is given a name and a number. The number shows the carbon atom of the parent chain to which the substituent is bonded. Right? So that is why, so this is the longest chain. Let's say we have the longest chain, which is 3 carbons. Okay. So at the second carbon, it has a methyl group. So we know that we have to name the substituent as 2-methyl. And then step 3, number the chain in the direction such as the position number of the first substituent is the smaller number. The following alkane must be numbered as shown and named 2-methyl hexene. Right? So that is why if you look here, you may
count the carbon from here. Let's say we call it this one as first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So as what you can see, you still can see the methyl at the second carbon. Right. So you may count it as this way, or you may also count it this way, meaning that you choose this one as the first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Still, you will find the methyl at the second carbon. So both are equivalent. Okay, both are equivalent. But the incorrect one is if you count this one as the first carbon. This one is incorrect. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira daripada sini pula. So this is incorrect because you will find the methyl at the fifth carbon, which is not, this is not according to the IUPAC system. Okay. And then step 4, if the same substituent occurs more than one, number the parent chain from the end that gives the lowest number to the substituent and count it first. The number of times the substituent occurs is indicated by prefix di, okay, tri, tetra, penta, hexa, and so on. So let's look at this molecule. Looking at this molecule, we know that the longest chain must be here. This is the longest chain, right? So carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you will find the methyl substituent at carbon number 2 and also carbon number 4, right? So that you have to name it as 2, okay, 4 dash dimethyl, because there are 2 methyl groups, okay, dimethyl. If there are 3 methyl group, so we call it as trimethyl. In this case, it is dimethyl. And then you name the parent. The parent is hexane. So as simple as that. Okay? Senang sahaja, don't worry. But then it is incorrect if you count it from here. Kalau, let's say you count it from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is incorrect because you will find the methyl at carbon number 3 and also carbon number 5. Is it? So if you compare with this one, the correct one, it is 2 and 4. Which number are bigger? Of course, this one is bigger. So this is not according to the IUPAC naming. So you must follow 2, 4. Let's say you confuse whenever you want to answer the question, so you can make a comparison as well. Okay, and choose the smallest number. Right, if there are 2 or more different substituents, list them in alphabetical order. Okay, remember this one, alphabetical order, and number the chain from the end that gives the lower number to the substituent encountered first. If there are different substituents in equivalent positions on opposite ends of the parent chain, the substituent of lower alphabetical order is given the lower number. So let's say we look at this more complex molecule. Let's say this is the molecule, okay? Right. And then from here, let's say you are in dilemma. First you come from here, okay? Betul lah ni, you follow this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you know that you will find the first substituent at carbon number 3, at carbon number 3, this one. This is at carbon number 3, right? And this is at carbon number 5. At carbon number 3 and carbon number 5. Okay. But if you count from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's say you count from here. So you will also find the first carbon at carbon number 3 and carbon number 5. Is it? This one, carbon number 3, can? Right? This one also carbon number 5, which is similar to this one. Okay. So which one you must choose first? Okay. So meaning that we have to look at the type of the substituent. So this substituent is known as ethyl. Why we call it ethyl? Because this is from ethane. Let's look here. Carbon, carbon. Is it? 2 carbons. So 2 carbons, it is an ethane.
whenever it becomes a substituent, we call it as ethyl. Ethyl. So for this one, this is known as methyl. Why we call it methyl? Because it is from methane. Whenever it becomes substituent, it is a methyl. Methyl. Okay, cuba sebut tu. Semua ada dekat tempat masing-masing kan? Sebut methyl. Ethyl. Okay, right. So in this case, we have to follow the alphabetical order. So this one is suitable because ethyl will be positioned at carbon number 3 and methyl is positioned at carbon number 5. So the name is 3-ethyl, 5-methyl heptene. 3-ethyl, 5-methyl heptene. So remember, no space between methyl and also heptene. No space. Right? We must follow the IUPAC. Okay, right. So there are many systems in naming. Okay, right. So, and this one, step 6. The prefixes di, tri, tetra, and so on is not included in the alphabetizing. Right? So the name of substituent are alphabetized first, and then these prefixes are inserted. In this example, the alphabetizing parts are ethyl and methyl, not ethyl and dimethyl. Okay, so in this case, let's look at this molecule. Okay, right. So now you know, automatically when you look at this molecule, you know this one is carbon number 1. This one is carbon number 2. Carbon number 3, 4, 5, 6, 7. Okay, is it possible if you want to count it from here? 1, 2, 3. Boleh ke kita kira daripada kiri? Tak boleh. Cannot. Okay, why? If we count it from left, okay, then the position of the substituent. Okay, let's look at 1, 2, 3 tadi, and then 4, 5, 6, 7. We can see that. Okay, this one, the pairing is 4, 2, 2 kan? If we count from left, then the pairing, the position of the substituent will be 4. Okay, ini dekat position carbon number 6, is it? Dia akan jadi 6, 6. 6, 6, kan? Alright. So meaning that it is very obvious that the numbering is higher here. So this is not correct for the naming by using the IUPAC system. This one is the correct one. That is why you have to count it according to the green color here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. And then let's look at the type of the substituent. Okay. So this one is methyl. This one is methyl. This one is ethyl. Okay. However, there are 2 methyl here. Okay. And the 2 methyl. So we know that we have to name it as dimethyl. Dimethyl. However, in order to select the position of the naming, because we have to put the earliest alphabet in the beginning of the naming, so that's why we choose ethyl. So that is why the pairing is 4-ethyl, 4-ethyl, 2,2-dimethyl, not 2,2-dimethyl 4-ethyl, not 2,2-dimethyl 4-ethyl. Because I know if you consider di, then of course it must come earlier as compared to the ethyl, according to the alphabet. But that is not the case because we will not consider di for the alphabetizing in naming by using the IUPAC system. That is why we put 4-ethyl in the beginning, followed by 2,2-dimethyl, not the other way around. Okay. So the full name here is 4-ethyl, 2,2-dimethyl heptene, because the parent consists of 7 carbon. The parent consists of 7 carbon. All right, is it clear so far? Okay. Doktor. Yes. Sorry, saya kurang jelas yang dekat kenapa dia ambil ethyl dulu dekat step number 5 tu.
Sorry, doktor. Okay, tak apa. Sebab E itu adalah dalam alfabet dia lagi depan berbanding Mita. E dengan M. Ni. E dengan M. That is why whenever you want to name it, kita kena kenal pasti dulu. What is the substituent? This one kita dah tahu. Oh, ni Ital. Ini Mital. So kita kena decide lah. We have to determine which one will come first. Same goes to this one. Kita dah tahu this one is Mital. M. Ini pun M kan? Ini E, Ital. So we know that we have to put Ital in the beginning. Ital dulu, barulah Mital. But then, don't be confused. Don't take die as the alphabetizing system. D, ni D kan? Kalau ikutkan D depan berbanding E, is it? But we will not consider di, tri, tetra in the alphabetizing, the naming. Okay? Alright. Okay, so let's proceed with this exercise. So I will give you like 5 minutes for you to solve this one. And then, well, the solution is here, but just to make sure that you can do it. Cuba untuk buat tanpa melihat jawapan, try to do it dulu. And then please give me your feedback. Nanti, after 5 minutes, I akan tanya balik. Okay, macam mana? Sufia, okay tak? Boleh jawab semua tak? And it is, does it follow the solution here? Nanti I akan tanyalah. Alright, cuba buat dulu A, B, C, D. Like 5 minutes ataupun I will give you like 10 minutes. Mesti kena buat ni. I nak semua buat. Kalau nak berjaya, masa penilaian 2, nak score, tolong buat. Tolong buat. Do it now dekat dalam kertas. Buat dalam kertas and then mesti akan nampak number-number tu kan. Macam ni mestilah akan ada number 1, 2, 3. Tu yang I nak nampak. Tolong buat dalam kertas, nanti I suruh masukkan gambar dalam WhatsApp. Okay. I give you 10 minutes do it now. Kalau during the process, let's say something you don't understand, please let me know. Terus tanya. Buat dekat paper yang boleh nanti you share the photo in WhatsApp group. Jangan tulis dekat buku pula kan nanti. Kalau terus buat kat buku pun boleh jugalah kot. Boleh lah. Sebab ada ruang kan.
Okay, kalau ada permasalahan, please let me know. Type dekat chat pun boleh. Okay.
Okay, I nampak Nadia Zahari sudah menghantar jawapan. Okay, sebelum tu I akan jawab soalan Mariam Syamila. Okay, kejap ya, biar I tengok clear sikit. Doktor, kenapa ada kurungan dekat jawapan C dan D tu? Saya kurang jelas. Kenapa ada kurungan? Okay, bagus, a good question. Kita tengok dulu. Maybe I can share screen. So kita boleh tengok jawapan. Ni lah, kita ambil satu sampel ni. Okay, sekarang ni I sedang buka jawapan oleh ni Nadia Zairi. Okay, let's look. Tak apa. Very good. Oops. Okay. So kita tengok dekat sini. Let's see. Okay, untuk yang pertama ni, alamak bergerak-gerak pula bila I alih dia pun alih. Okay, tak tahu you boleh nampak dengan jelas atau tidak. Tapi you boleh juga tengok daripada you punya WhatsApp lah. So betul untuk penamaan ini 1, 2, 3, 4, 5. Correct, bagus sebab Nadia Zairi dia number. She numbers the carbon. Itu paling penting. And then she also determine the name of the substituent, which is methyl here. So the name is 2-methyl pentane. So 1, 2, 3, 4, 5 carbons, is it? So of course the name of the parent is pentane. Pentane. Okay, right. And then for this one, so it is very obvious that you have to count this one as the first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meaning that the parent is heptane. So the end of the naming is heptane. Heptane. And then meanwhile, there is a methyl carbon at carbon number 2. Ada methyl at carbon number 2. And at carbon number 4, there is a substituent. There is a substituent. Okay, in this case, you have to remember, dekat carbon nombor 4 ada substituent, is it? Dekat carbon nombor 4 ada substituent. Dan substituent dekat carbon nombor 4 ini, dia ada substituent. That is why dia kena dikurungkan. Sebab tu dia kena dikurungkan macam soalan oleh Mariam tadi. Okay, dia hanyalah untuk case kalau ada satu kumpulan itu dia adalah substituent dan dia adalah substituent in substituent. Kalau dia hanya ada substituent satu saja, macam methyl. Methyl hanya single substituent, is it? Dia bukannya substituent in substituent. That is why tak ada kurungan. Tapi untuk ini, dia adalah methyl yang terletak pada ethyl. Ini menjawab soalan satu lagi tadi dekat ruangan chat. Iaitu pertanyaan oleh Sufia. Bukan. Soalan siapa tadi? Sufia lah. Kan? Kenapa ada satu dekat depan methyl ethyl? Sebab itu Sofia dia tanya. Okey. Itulah maksudnya ada kumpulan methyl dekat karbon pertama untuk ethyl. Ada kumpulan methyl untuk karbon pertama untuk ethyl. Tapi nanti I akan jelaskan daripada kita punya modul juga. Cuma sekarang I nak check jawapan Sofia Zairi betul. Okey, 2, 3, 5 trimethyl. Okey. Sofia cumanya nanti try ni, T ni kena huruf kecil. T kena huruf kecil. Trimethylhexane. And then this one is for 1-methyl ethyl octane. Betul. Sebab the longest chain is ada 8. There are 8 carbons. So the name of the parent is octane lah. Okay. Okay, ini pula Boleh buka kat sini. Tak nampak nama tu. Okay, right. Okay. Fatihah Zaidi dah delete Okay, Sofia. Okay, good Sofia. Sekejap, A, B, C, D. Sekejap, saya kelas.
Okay, guna phone lah, senang. Okay, tak payahlah I share WhatsApp kan. Okay, alright. Okay, okay, kita terus share ni lah. Kita share terus jawapan. Sebab Allahu Akbar, backing up message pula lah. Alright, tak apa. Sekarang my phone ni dia tengah backup dia punya message WhatsApp time-time macam ni lah kan. Okay, right. So kita tengok dulu untuk B. Teruslah I explain dulu macam cara nak jawab. Sebab Nadia Zahiri tadi tertinggal kumpulan metal kot. Nadia, jawapan you tadi ada tertinggal kumpulan metal ke? Yang mana doktor? Yang D. Cuba you tengok balik. Ada doktor. Ada you ada tulis Saya metal ke? saya buat 2 metal 4-1- metal ethyl heptane. Okay, right. Okay, betul. Maybe tadi I tengok yang C kot. Okay, right. Okay, so I will explain from here. Since I tak dapat nak buka WhatsApp tu sekarang. So dekat sini. Okay. So you have to determine the longest chain. So you have to count from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because you will find the substituent which are metals at carbon number 2, 3 and 5 kan. So kita tahu dia punya combination 2, 3 and 5. And it is wrong if you count from here. Katalah datang pula you punya kebetulan you rasa confused, you kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah you kira daripada sini kan. So maksudnya you punya substituent akan muncul pada carbon yang kedua. Pada carbon yang ke 4 dan pada carbon yang kelima. Betul? Right. So antara combination ini dan juga ini, yang mana lagi tinggi? Which one has higher number? Of course yang ini kan? Right. So inilah cara pengiraan ataupun the way you count the carbon is incorrect. So this one is the correct one lah. 2, 3, 5 instead of 2, 4, 5. Okay. Right. So you have to name it as 2, 3, 5 trimethyl hexene. 2, 3, 5 trimethyl hexene because there are 3 methyl group. And then for this one, you know that the longest chain here is octane. Tadi lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, right. So this is the substituent. This is a substituent kan. However, in this substituent, okay, sekarang I akan kotakkan substituent in substituent. So yang 3 segi ini, dia adalah substituent yang ada dalam 4 segi ini. It is a substituent in substituent. That is why you have to make a bracket. Kena buat bracket macam ni. So the name is, since this is methyl kan? Methyl kan? Ini adalah ethyl. So namanya akan jadi 1 methyl. Sebab methyl ni terletak pada carbon pertama untuk ethyl. Ini carbon kedua untuk ethyl. Okay. Right. So that is why it is named as 1 methyl ethyl. 1 methyl ethyl macam ni. 1 methyl ethyl. And then you just follow lah what is the longest chain. What is the parent chain. So the parent chain is octane. Right. And then same goes to this one. Cumanya tadi itulah. Dia ada penambahan satu saja. Ada kumpulan methyl pada carbon yang kedua. So penamaannya tetap sama lah. 2 methyl. And then at carbon number 4. 1, 2, 3, 4 lah. Okay. At carbon number 4. Okay. There is a substituent in substituent macam ni. Okay. Macam yang I jelaskan dekat konsep di sini. Right. So in bracket 1 methyl ethyl heptane. Sebab the highest carbon number is 5, 6, 7. So it is a heptane lah. Right.
Okay. Doktor, Ya. untuk C tu bermula daripada kanan ke kiri sebab dia macam nombor 4. Yang ini you kena kira daripada kanan sebab pada carbon kedua you dah mula jumpa substituent, betul? I ada mention tadi, kita nak pilih carbon yang mana paling awal adalah carbon yang paling awal berjumpa dengan substituent. Oh. Doktor, soalan Hmm. C doktor salah kira daripada kanan. Daripada kiri. Sepatutnya dari kanan. Allah, sorry. 1, 2, 3, 4. Oh, yelah, betul. Sekejap ya. Patutlah dia menanya, bagus. Maksudnya perasanlah apa yang tak kena kan. Betul. Kita kena kira daripada carbon yang paling awal sekali jumpa substituent. Confused pula. Okay. Right, so dari sini. Okay, 1, 2, 3, 4 lah. Pada carbon yang keempat lah kita akan jumpa substituent. Sebetulnya ni kat sini 4 bukan daripada kiri lah. Okay, right. So sekarang ni dekat dalam WhatsApp kita yang hantar Nadia Zairi, Nur Sofia dan juga Fatihah Zaidi sahaja. Bagaimana pula yang lain? Yang lain kenapa tak hantar lagi? Okey, ada yang dah hantar, alhamdulillah. Ruhil. Okey, Eliana. Rasanya you dah hantar tadi, maybe sebab I tengah update WhatsApp tadi kot. Sebab itulah terlambat masuk kan. Ini masuk beramai-ramai ni. Okey, ada Alis. Alisa siapa? Alis siapa? Okey, Hanis. Okey, good. Bagus. Hanis. Hanan. Okey, Hanan. Okey. Hanan, eloknya kalau you pun tulis jawapan Hanan eloknya kalau you pun tulis jawapan. Kalau kita tulis sendiri dengan kita tengok jawapan daripada buku, dia akan jadi lain. Kalau kita tulis, kita akan lebih faham. Okey, Aisyah, okey, good. Adila, okey, good. Qayyum, okey, good. Eliana, good. Okey, ni Ruhil, good. Okey, Fatihah Zaidi tadi I dah tengok, very good. Okey, Alis. Okey, good. Nawal, sekarang I tengah tengok Nawal punya. Okey, very good. Fatin Rosli, good. Azalia. Okey, good. Ainin, tengok. Berwarna-warna. Baguslah kalau kita ada cuba highlight. Ada I nampak beberapa student ni. Dia highlight, dia gunakan pen yang warna berbeza. Itu memang boleh menambahkan kefahaman ni. Okey. Vinisha, okay, good. Mariam, okay, good Mariam. Syazah Nisrina, okay, good. Macam Syazah ni dia salin. Dia punya molecule structure. Baguslah. Okay. Kalau yang salin molecule structure tu sama ada nak tengok kat buku pun boleh, nak salin pun boleh. Tapi jawapan tu mesti kita nak tulis sendiri. Okay. Okey, Alia Insyira nanti tolong tuliskan jawapan dengan menggunakan tulisan sendiri. Okey, Rai, siapa Rai? Raihana Okey, Rai. Kena pusing nak tengok jawapan Rai ni, dia tak sempat rotate. Okey. Right, bagaimana pula yang lain? Sebab I nampak ni yang lelaki hanyalah Qayyum. Lelaki hanyalah Qayyum ni. Ya. Lelaki ramai exam. Oh, ramai exam Okey, alright. Okay.
Okey. Nampaknya sampai ke Rai sajalah ni ya. Okey, sekejap ni. Okey, bolehlah tu. Nampak juga. Bolehlah I tahu bahawa you boleh buat ya. Okay, so kita akan proceed. Right, this example, write the common name for the following structure. Okay, so this is a bit complicated. But this one, now you have started to use the common name. Kalau kita ingat lagi yang kita ada tengok daripada table yang lebih awal tadi, kita ada IUPAC name and also its common name. So in this case, kita akan nampak ada perkataan yang isopropyl. So kalaulah you rasa you tak ingat what is isopropyl, we can look back at this slide. Okay, this is isopropyl. Isopropyl is actually 1-methyl ethyl. 1-methyl ethyl sebenarnya dia. Okay, so this is what I have shown just now. This is a substituent in substituent. Why? Because this is carbon number 1, this is carbon number 2 for ethyl. And at carbon number 1, ini I buat triangle. At carbon number 1, there is a substituent which is known as methyl. Okay, so that is why the name is 1-methyl ethyl. Or the common name is isopropyl. Okay, katalah you nak namakannya sebagai isopropyl pun boleh, 1-methyl ethyl pun boleh. Tetapi kalau soalan meminta supaya menjawab dengan menggunakan common name, then it is necessary for you to answer it by using isopropyl term. Isopropyl term. Itu memang wajib guna. But in this case, it is an open question lah. Dia tak cakap pun. Dia suruh, ada. Common name. Okay, ada. Dia suruh use the common name lah. Okay. So in this case, kita nampak, wow, bercabang dekat sini kan. Mana satu as the first carbon. So kita boleh cuba jaya dulu. Katalah kita kira daripada sini. Katalah kita kira daripada sini. Let's say 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Kita nak lari ke mana? Kita tahu kalau kita lari ke sini, dia akan 5 sampai 6. Kalau kita lari ke sini. So, the longest chain is 6. So, kita listkan dulu 6. Okay, katalah kita ambil lagi pada sini. Okay, 1, 2, 3, 4. Katalah kita nak belok ke kiri. 5, 6, 7. Oh, ada lagi satu option. The longest chain is 7. Okay, the longest chain is 7. Right? Okay, katalah kita nak lari ke kanan. Okay, balik semula tadi. 1, 2, 3, 4. Katalah 4 kat sini kan. Dan kita nak sini. 5, 6, 7. Oh, the longest chain is 7. So, ini bermakna bahawa you ada dua pilihan. You nak ke kiri ataupun ke kanan lah. Okay, right. Lepas tu kita kena kira juga, kita kena cuba juga kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, pun 7 juga. However, kalau kita kira macam itu, kita akan mendapati bahawa pada karbon yang keempat, pada karbon keempat, kita akan mula berjumpa dengan kumpulan isopropyl kat sini. Okay. Dan juga pada karbon keempat juga kita akan mula berjumpa dengan substituent which is propyl. Propyl inilah. So kalau kita pergi ke arah, kalau kita kira daripada sini, kalau kita kira daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama juga macam kita kira daripada sini. Boleh perasan tak? Dia akan jumpa substituent yang sama saja. Kalau kita pilih di sini ataupun di sini. So, kita pilih salah satu lah. Kita pilih salah satu. So, in this case, my suggestion is, kita terus pilih, kita padam dulu untuk mengelakkan kekeliruan. Yang 6 ni, of course, kita tak boleh pilih. Yang 6 ni, ni tak boleh pilih lah. Of course, tak boleh pilih. So, kita padam dulu. Bagi clear dulu. Dan baru kita... Siapa pula nak memadam ni? Okay.
Kita kira balik. Alright, so in this case, kita boleh, tadi kan I dah cakap kita boleh pilih daripada mana-mana. So my suggestion is kita kira daripada atas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab kalau kita ke kanan atau ke kiri, dia sama je. Kan? Ini pun 7 juga. 3, 4, 5, 6, 7. Right, so in this case, kita akan nampak ada pada carbon keempat, ada kumpulan substituent which is known as propal. Kenapa namanya propal? Sebab root name dia adalah propane. Bila menjadi substituent namanya propal. Manakala pada karbon keempat juga ada kumpulan 1-methyl ethyl. Tapi sebab kita nak namakannya dengan menggunakan common name seperti mana yang diminta dalam soalan ini, maka we have to name it as isopropyl. Okay, isopropyl. Right, so oleh kerana kita ada isopropyl dan kita juga ada propyl. Kalau kita follow alphabet, yang mana akan datang dulu? Iso ni bukannya ditri, tetra tadi, bukan. Ini memang nama dia. So yang mana datang dulu dalam alphabet? I ke P? I. Yes, I. Sebab itu bila kita menamakannya, kita akan ambil for isopropyl, barulah datangnya for propyl heptene. Not the other way around. It is not for propyl, for isopropyl heptene. Salah. So we have to follow the alphabet. And then tolong jangan namakannya sebagai for isopropyl propyl heptene. Pun tidak tepat. Katalah, sebab you nampak 4 ni kan, samalah nombor dia. So you buat macam ni. Contohlah, for isopropyl. Okay, propyl. Ni I saja tulis ni. You namakan macam tu. Itu tidak boleh. Kita boleh jadikan number tu double kalau dia punya nama substituent dia sama. Contohnya 4 dimethyl. Itu betul. 1 ataupun 2,2,4 trimethyl. Boleh. 2,2,4 trimethyl. Itu menunjukkan bahawa methyl terletak pada karbon kedua dan juga 2 pada karbon keempat. But this is not case sebab dia adalah kumpulan substituent yang berbeza. 1 propyl, 1 isopropyl. Benda yang sama. So kita kena pecahkan. 4 isopropyl dahulu, followed by 4 propyl heptene. Okay. Alright, okay. So class, kita akan break sekejap sebelum kita akan sambung untuk slide seterusnya, boleh? So boleh nak toilet ke apa ke? Sebab dah pukul 9. Kita take 5 dulu Okay class.
Okay, kelas. Sekarang kita akan sambung balik, okay? Right. So we have seen how to name a straight chain alkene, straight chain alkene, right? So now let's look into cycloalkenes. Ini bermaksud dia adalah alkenes yang mana dalam bentuk cyclic. So how to name for the cycloalkenes? In fact, hari itu ada juga student yang tanya pada I. Dia kata dia cuba untuk menjawab penamaan cycloalkene, which is very good. Kalau ada effort untuk buatnya lebih awal, very, very good. Okay. It is not only cycloalkene, but also consists of branching. Dia ada branch pula. Okay. So step 1, the IUPAC name for cycloalkene is obtained by adding prefix cyclo. Mesti kena ada perkataan cyclo lah. Maklumlah sebab dia ada ring. Dia ada ring. To the name of alkene having the same number of carbon atoms. For example, the IUPAC name for simplest cyclic alkenes are the molecular formula of C3H6, which is cyclopropene. Okay, kenapa tak ada nama cycloethene? Kenapa the simplest cyclic alkene adalah cyclopropene? Kenapa begitu? Please let me know. Okay, siapa yang rasa ataupun nak chat ke? Tak apa. Kenapa? The simplest cycloalkene is cyclopropane. Why it is not cyclomethane ke, cycloethane ke? Why is not so? Okay, dah Dia nak ada dah yang jawab kat sini. bentuk. Tak boleh membentuk satu bentuk, kata Mariam. Lepas tu juga I dengar jawapan dari siapa tadi? Nadia ke yang jawab tadi? Ke Diana tau? Ya, Dr. Nadia. Nadia. Sebab betul tu kalau tak ada 3 karbon, macam mana kita nak bentuk ring? Tak boleh kan, kalau ada 2 karbon saja macam mana? Dia akan jadi lurus sahaja. Kalau ada 1 karbon lagilah tak boleh nak buat apa. Yes, Vinisha juga menjawab. Sebab methane and ethane tak boleh membentuk cyclic shape, which is correct. Very good. Very good. Okay. Now, kita lihat. Sebab tu I'm telling you, organic chemistry dia memang susah. Dia memang susah. Tapi kalau you dah faham konsep, you boleh bawa konsep ni sampai you ke degree. Nanti apa saja ditanya dekat degree, you boleh jawab. Sebab tu I nak you fokus dalam foundation ni. Nanti bila masuk degree, kalau ada profesor tanya kan, okay, tentang organic chemistry, I nak supaya pelajar ESPA kuliah 14 ni dapat jawab dengan mantap. Apa-apa pun jua course yang you ambil. Okay. Right. So dekat sini, as what you can see, this is C3H6. So it is known as cyclopropene. And the shape is like triangle. Cantik kan? Betul I kata science ni, it is a very beautiful. Science memang sangat cantik. Okay. And then this is cyclobutane. This is cyclopentane because it consists of 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. So let's say this is how we draw it by using skeletal structure lah, skeletal structure. But then if you want to show the carbon and also hydrogen, so you have to draw like this. Let's say we talk about cyclopentane. Right, so kita kena draw macam ni. Tengok betul-betul. I tak nak nanti ada yang draw longgang-langgang. Okay, 1. Okay. Kita tahu kita nak 5 carbon kan? 2, 3, 4. Alamak, tak cukup pula. 5. Macam ni lah. Terdekat pula Tak berapa kemahiran lah. Tapi tak apa, ini saja nak tunjuk. Nanti hydrogen, you kena buat macam ni. Kalau kita nak buat expanded structure lah. Hydrogen ni. Keluarkan 2 macam ni. Okay, ini kalau expanded. Keluarkan hidrogen ni. Okay. Sebab apa? Kita betul-betul nak menunjukkan bahawa hydrogen attached to carbon. Hydrogen attached to carbon. Carbon bawa keluar, letak hydrogen. Carbon bawa keluar, letak hydrogen. Ini adalah dalam bentuk expanded. Tapi kalau you nak dalam bentuk condense, ni macam ni condense. Maksudnya sebelah carbon terus H2. Nampak tak kat sini? As what you can see. Sebelah carbon terus H2. And then carbon sebelahnya H2.
Tapi bukanlah macam ni. I tak nak nanti ada student buat macam ni. CH2 kan, contoh kan. Lepas tu dia buat ni, dia punya H kat sini. Dia buat H dia kat sini pula, tak tahulah kenapa kan. Salah. Kenapa dia salah kan? Because it is very obvious. This bond is between carbon dengan hydrogen. Which is wrong. We have to make a bond carbon to carbon. Carbon to carbon, macam ni. Carbon to carbon, carbon to hydrogen. Carbon to carbon, carbon to hydrogen. Carbon to carbon, carbon to hydrogen. Dia mestilah kena carbon bertemu carbon. And then carbon bertemu hydrogen. Mestilah kena systematic. Boleh tak? Kuliah 14, I nak supaya penilaian 2 you score. Penilaian 1, boleh tarik nafas. I tarik nafas, melihat. Okay, tapi tak apa. It is not too late. Penilaian 2, okay, totally organic. I nak supaya you mantapkan organic, okay? Okay, right. So this is cyclopentane and this is cyclohexene, cycloheptane and cyclooctane. Cyclooctane, Right. So lepas ini you sebagai seorang pelajar yang dah belajar organic chemistry, kadang-kadang kan you nampak shape ni sebenarnya. You nampak shape ni. Shape ni maybe kat mana-mana lah. Kadang-kadang shape ni ada dekat hiasan, dekat dinding kan. Kadang-kadang boleh terfikir dalam fikiran you, oh that is cyclopentane. Contoh kan. Shape tu cyclopentane. Okay. Kadang-kadang kan kita nampak dekat sekeliling kita ada pelbagai bentuk. So kalau rasa nak action sikit kan, you nak cerita dekat adik ke kan, you know what is this in organic chemistry? This is a shape of cyclohexane. Saja je action sikit kan. Tapi bukan apa, dia juga boleh menyebabkan you ingat penamaan tersebut sampai bila-bila. Okay, kita ni ilmu mesti kita nak bawa sampai bila-bila, sebab kita memang kalau kita berilmu, kita boleh berbakti. Itu konsep dia. Kalau kita berbakti, kita dapat pahala. Dapat pahala, dapat masuk syurga. Macam itulah. Tapi konsep kita. Sebab tu kita nak kena ada ilmu dulu. Sebab kita maybe bukannya jutawan ke hartawan kan. Maybe tidak. Tapi kalau kita ada ilmu, kita boleh bersedekah. Iaitu dengan menyebarkan ilmu. Okay, right. So, if there is one alkyl group or substituent bonded to the cyclic carbon, the name of alkyl group or substituent is written as a prefix. Okay. Contohnya, kita dah ada cyclopropane. So, you dah nampak dah. Oh, this is cyclopropane. And then, this is fluorine. Fluorine. But whenever it becomes a substituent, we call it as fluorocyclopropane. Sekarang, I nak you dekat tempat you sekarang, you sebut fluorocyclopropane. Sebut. Lembut sikit. Fluorocyclopropane. It is not fluorine cyclopropane. That is not the case. Salah kalau kita sebut fluorine. Bila dia menjadi substituent, kita panggil dia fluoro. Kalaulah ini, F ni ditukar kepada Cl, you rasa nama dia apa? Kalau kita tukar kepada Cl, kita panggil dia apa? Chloro. Chloro. Tengok. Kita sebut pun ada accent sikit kan? Okay, saja je. Okay, chlorocyclopropane. So that is why kita kena biasakan. Yes, chloro. Okay, Dini, okay, Syazwani dia sebut chloro. Okay, chlorocyclopropane. Okay, kita kena biasakan sebab ini kita akan bawa sampai ke chapter 18 Sebab tu you kena mantapkan bahagian awal-awal ni. Okay, and then step 3. When two substituent are present, ada dua pula substituent dia. The substituents should be named according to the alphabetical order. Macam konsep juga straight chain alkane tadi. The substituent to be named first is given the first number 1, and the numbering starts from this substituent either clockwise or anti-clockwise to give a lower number for the next substituent. Okay, right. So in this case, kita dah nampak ada kumpulan cyclic kan. So you can use your highlight. Katalah kita nampak soalan macam gini, so kita boleh guna highlight kita dulu. Kita highlight je, kita nak battery pula kejap Kita highlight dulu kita punya kumpulan. Ni kita highlight, kita kan ada highlight kan, kadang-kadang pakai pensel kan, kita highlight dulu. Alamak, apa tu highlight lebih pula tu? Sorry tak tahulah apa yang panjang ni. Okay,
Right. Okay, so kita highlight sebab kita tahu itu nama parent dia. Nama parent dia adalah yang I highlight kuning ni namanya adalah cyclopentane. Betul tak? Sebab there are 5 carbons. There are 5 carbons. And then there is a substituent which is methyl. I letak je M kat sini tapi you tahulah methyl kan? And then kita juga ada satu lagi substituent which is ethyl. So ini adalah E. So namanya adalah 1-ethyl 2-methyl cyclopentane. 1-ethyl 2-methyl cyclopentane. Kenapa kita pilih ini sebagai karbon pertama? Kita tak tahu, katalah you rasa mana satu nak pilih sebagai karbon pertama. We follow the alphabetical order. Okay, so kita tak boleh pilih ini sebagai karbon pertama. Jangan pilih sebagai karbon pertama sebab ini methyl. Kita pilih ini sebagai karbon pertama sebab ini adalah ethyl. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, right. So dia adalah 1-ethyl 2-methyl cyclopentane. Macam tu lah. So you tahulah kenapa you pilih ni sebagai karbon yang pertama, not this one, because we follow alphabetical order. Okay, lagi satu. Untuk kes yang sebelah ni pula. Okay, kita dah tahu, kita highlight dululah. Okay, oh sorry dah tergaris tepi tu, tak tahu kenapa. Ini pun dia punya parent dia adalah cyclopentane. Cyclopentane. And then dia ada fluoro kat sini kan. So sebab dia sama, equivalent, fluoro and fluoro. So kita pilih salah satu. So this one become carbon number 1, 2, 3 lah. 4, 5. So kita tahu namanya adalah 1, 3. Ini kita boleh combine 1, 3. 1, jangan 1, 3 jadi 13 pula. So 1, 3 dash difluoro. Difluoro. Sebab itu kita boleh check jawapan kita something is wrong. Kalaulah kita macam tersilap kan, kita buat 1, 3 fluoro. 1, 3 tu maksudnya ada 2 substituent. Kenapa I letak fluoro saja? Sepatutnya I akan letak difluoro. Sama juga kalau dia punya number kan, you buat macam ni, 1, 3 trifluoro. Mana satu tu? Kalau trifluoro patutnya fluoro kena ada berapa? Kena ada 3 kan? Kena ada 3. Tapi kenapa number cuma 2 iaitu 1, 3? Patutnya jadi 1, 3, 3. Contohlah katalah dia ada, ataupun 1, 3, 4 trifluoro barulah betul. So you kena tallykan the position of the substituent dengan the number. Ada berapa number dekat situ. Alright? Okay, kita terus ke slide seterusnya. Sementara tu let me get my charger kejap. Okay, you tengok dulu step 4 ni. I nak ambil charger sekejap. Give me some time.